I just finished a class in America. Я только закончила такой же семинар вот в Америке. And we had to get on the plane immediately after the Нам пришлось class. сразу же ехать в аэропорт на самолет, чтобы прилететь сюда. So we had no time to rest before coming here. Поэтому не было времени на отдых. So we left on Monday, we got here last night. Мы уехали в понедельник днем и вчера к вечеру долетели благополучно. So we're still, Поэтому, jet lag. ну да, еще сказываются последствия перелета и разности в часовых поясах. Разница в часовых поясах. It was the only way to work this class into the schedule. У нас это единственная возможность оказалась, чтобы провести этот семинар в Москве в этом году. Because we are traveling all the time, all over the world. Потому что все время приходится ездить, в общем, по всему миру и постоянно. Yeah, we're giving the class everywhere. Я читаю свои семинары везде. The only time I'm home is at Christmas time. Единственное время, которое я провожу дома, это Рождество. So that's why we're a little tired this morning. Поэтому сегодня утром еще остатки усталости все-таки And ощущаются. tomorrow will be Но завтра fine. все будет в порядке, все будет норм. Okay. And where the class, when they speak English, only takes 3 days. С англоговорящими слушателями семинар занимает 3 дня. But because of the translation, the class takes longer. Но поскольку требуется перевод, то класс занимает около 4 дней. Okay. She's been my voice for about, 5-6 years over here. Я голос Долорес на протяжении уже 6 лет. Without you, I'd be lost. Долорес говорит, что без меня она бы пропала. So she knows the class very well now. Да, я к нынешнему моменту довольно хорошо уже знаю и сам семинар, и технику. So if I make a mistake, you can just take over. Долорес говорит, что если я не ошибаюсь, то ты можешь за меня продолжить и рассказать все. Okay. Yeah, I can. And you've been using it too. Yes, You've been for 2 using the years. technique. Да, я сама практикую этот метод на протяжении 2 лет полных. Okay. This means we're going to go later tonight because we started later, isn't it? We stop at 7. Stop 7? At 7. We have to Okay. stop at 7. All right. I want to know about you. Are there any doctors or psychiatrists here? Я хотела бы с вами познакомиться немножко, если среди вас психиатры или доктора, или еще как-то люди, связанные с чем-то подобным. Come back here. What are they? Расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь. С места, да? Ну, можно, да. Я гештальт-терапевт. Практически 15 лет. Простите, кто вы? Гештальт-терапевт. Ага. 15 лет практикую. Так. Немного. So he's Гештальт-терапевт. yeah, Gestalt therapy. They're one of the oldest. The salt, yeah, I understand. Yeah. So he's been practicing for 15 years already. That's a different type of therapy. Да, это немножко другой вид терапии. Немного пробовал Эриксон. So and he's tried a little bit of Erickson Milton's hypnosis. Okay. What do you do? Да. А вы чем занимаетесь? Я врач-психотерапевт. So he's a psychiatrist. Psychiatrist. 20 лет стаж. He's been Санкт-Петербург. practicing for 20 years and he's come from St. Petersburg. Техники разные. He's been Музыкотерапия. trying different techniques, therapy with music, Работа с психомантиумом по моуде. modes, Зеркалами. techniques and mirrors with according to Raymond Moody. Oh, yes, I know Reverend Moody is a friend. Raymond Moody. Да, да, да. He's a friend of mine. Я хорошо знакома с Раймондом yeah. Моуди. But his is different. His Но method is different. его метод несколько Это все-таки другой, да. отличается. It's да. different. Это путь к себе. It's another way to yourself. So Okay. that's about all. And she said she's medical. Таня? Ну, я анестезиолог-реаниматолог, я классический доктор. She's a classical doctor, and she's working with Anesthesiologist and Yeah. expert in resuscitation. Спасибо, Таня.
Well, in many of my classes all over the world, we have doctors and Во psychiatrists. многих моих группах по всему миру встречаются профессиональные врачи и психиатры. So some of the psychiatrists like to argue with me. Некоторые психиатры очень любят со мной поспорить. That's what I always like to know. But many of the doctors, I have many doctors coming to see me as clients also. Ко мне также приезжает много врачей в качестве клиентов. And many of them want to get out of the medical profession and get over into natural health and herbal and alternative. Многие из них хотят, ну как сказать, выйти из профессии, да, перестать практиковать официальную медицину и заняться натуропатией или естественными способами оздоровления, там, травами и прочим. So this is good. Many of the doctors who have taken the class and psychiatrists are incorporating this technique into their practice. И очень хорошо то, что и врачи, и психиатры так или иначе встраивают этот метод, эту технику в свою основную работу. Are any of you doing healing work? Кто-нибудь из вас Reiki, energy work? целительством занимается, рейки или энергетическим целительством? Okay. Over here we got some. Okay. Юль, я пыталась рейки заниматься, но... Маша tried to do some reiki. Это свое. That's very popular in the States. They have В Reiki Штатах and рейки очень популярен метод. they have energy work too, where you work with the energy of the body. Энергетическая работа с телом тоже очень широко распространена. Okay. Are there any hypnotists? Гипнотизеры среди вас есть? Кто-нибудь гипнозом пользуется? Well, I've been trained in hypnosis, but I haven't used it. Я учился гипнозу, но я его не использовал. You don't use it though? Не Not применяете? yet. No, Нет, not that пока much. еще не пользовался. Just a normal hypnosis? Is that Обычный гипноз. Ericksonian hypnosis. Эриксоновский гипноз. which kind? Эриксонин. Yes, Erickson. I know that technique. Я знаю этот метод, знаю эту технику. I use part of it, but just a very Я little part of it. частично заимствовала, но прям совсем чуть-чуть оттуда взяла. During the class, you'll recognize the parts that I use, but I've gone beyond that. В процессе семинара вы узнаете, да, то, что, собственно, было заимствовано из метода Эриксона Милтона, но вы увидите, что я свой метод гораздо сильнее расширила, да, по сравнению с его. Okay. Is anyone else a practicing hypnotist? Кто-нибудь еще гипнозом Well, you're doing it. пользуется? Okay. Энергетически. She's working with energies, energy healing. Well, then you will. This will be very similar, except I go much further. Это, в общем, тоже имеет определенное сходство с тем, о том, что я буду вам, о чем я буду вам рассказывать, но несколько больше все-таки. Okay. Well, the others are you. What are you here for? Are you into any kind of metaphysics? The other people, what are they? Are they into metaphysics or what? А все остальные, которые не связаны ни с I mean, медициной, why ни is с the interest целительством, of you being here? я хотела бы узнать, что вызвало ваш интерес к моему методу и почему вы пришли на семинар. Because I like to know what Мне the хотелось people бы are просто into. понять и познакомиться с вами опять же. Well, I'm a retired professor in organizational behavior, just retired, Bulgarian. I've read most of your books. Oh, you and, have? Okay. I'm Some very people interested. are not familiar with my work. You read the books in English? In English, yes. Okay, because I have 15 books. The and last I've one just- I read was the 3 volumes of the Convoluted Universe. Those are the most complicated. And I've just finished a new book. But it's not published yet, probably. It'll be published, in another month? It'll be out in the 1st of June. 1st of June, that one will be out. Then I'm working on another one that will be out by the end of the year.
Значит, я из Болгарии, я профессор, я читал все ваши книги на английском языке, и, соответственно, последняя книга, которую я прочитала, это была целиком «Спираль мироздания», да? Вот это пресловутый convoluted universe, который раньше мы на русском озвучивали как криволинейное сознание, но все-таки это спираль, скорее, мироздания. Долорес говорит, что я закончила недавно еще одну новую книгу, она будет опубликована в Штатах где-то 1 июня. Okay. So at least you understand probably a little more of what I do than the others, I guess. По крайней мере, если кто-то из вас читал большую часть моих книг, они несколько больше понимают в том, чем я вообще занимаюсь. Не только вот I'm going to be doing a lot of explaining. относительно этого метода, но вообще я буду по ходу дела объяснять все очень подробно. What? I will be explaining more. Yeah, uh-huh. I just wondered what the other ones do. What are their professions? What, this lady? А What? чем вы занимаетесь вообще? Какая ваша профессия или какая деятельность? Ну, я уже пенсионерка, I'm a вообще я pensioner. занимаюсь эзотерикой, я много читаю, конечно, там какая-то целительская retired практика and, есть. She's been interested in metaphysics and she's been practicing some healing and reading lots of books and so forth. So А интерес, конечно, через книги. that's why I was very much interested through your books. Okay. So you have read some of them then? Значит, некоторые из моих книг вы читали. Да. Okay. We have... Andre is publishing all of my books in Russian. Андрей будет по мере возможности выпускать все мои книги. So it's going to take a while, but they'll all Какое-то get время, there. конечно, это займет, но надеемся, Okay. что будут опубликованы все. Okay, what do you do? Yeah, Which one okay. is yours? I'm from Lithuania, so practicing for last maybe 15 years. Lithuania? Yeah, Okay. you mentioned actually metaphysics, so this is it. Yeah, so passed many schools and different practices, and also passed, of course, 10 progression sessions, and was pretty interested. So that's why I'm here. Okay. Because I like to know, if some people don't have any knowledge at all of this, I have an idea of how to speak to them. So then. yeah. Я из Литвы, я практикую порядка 15 лет. Если что не так, вы меня поправьте, потому что Да. я могу что-то упустить. Я очень интересуюсь метафизикой, занимаюсь прошлыми воплощениями. Последние несколько сеансов были очень интересные и успешные. Все? Или еще что-то? It Yeah, and helps I'm if not any doctor. I'm No, IT that- guy no. actually. that's fine. Замечательно. Okay, what do you do? Маша, расскажи про себя. Ну, профессия, у меня юридическая направленность, но, в принципе, я очень интересуюсь эзотерикой. She's a lawyer, Lawyer. but she's very much А interested вас in я metaphysics, узнала and she из книг, learned прочитала about все you ваши книги. through your books. I read some of your И books. в январе я была на And in January she visited видеосеминаре, video course, ваша прошла. so she listened Да. to video school. Okay. She was at the Ну, video вот, school. есть у меня кое-какие проблемы, поэтому And я she's хочу got их some доработать. some problems that she wants to clear up. Мне пока не удалось достучаться до подсознания. We failed to reach subconscious. So you'll have to be working on each other to do it just that way. Желательно тренироваться друг на друге, but Да, she да. did try. She did try. With you or with No, somebody with else? her family members. So you mean you've taken the class before? She's taken video school in January of this year. Well, she didn't take mine. No, Mine is different. no. Well, she was listening to your video course. Oh, that video one. That's course. why I understand now. They said there was what? How many? Yes, 5 people. Five that people were, that she took was one that of them. Yeah. So that's what I mean. After nobody else teaches going No, to no, the no, no. It was your subconscious. video school that me and Andrei were Okay. holding. All right. Put this one back here. Да. А вы чем занимаетесь? What I'm doing, I organize seminars, Seminars, like on meditation, personal growth. metaphysical type seminars, or what?
it works more with energy, but it's not directly connected with what you're doing. It's like a different, you know, seminar, like connected with Osho and things like that. Osho. Osho. You know him, you must know him. I know most of the techniques, but that I'm not He's familiar. very much famous. You've No. never heard about him? No. That's new. Okay. Maybe it's they know we're here, but we don't know we're in the States, I Ну, guess. come on. Он же ведь в Америке тоже известен, Да, Osho. он очень известен. Yeah, he's famous, but you don't have to know. Ну, мы так думаем. Okay. Нет, он оттуда к нам пришел. 100%. Потому что книги же с английского переводились. Фамилия, может, разная. Ошо, вы что, это не Ну, фамилия. разная, разная. Скажите, разная, что она Единственное, можно просьба? Я понимаю, что большая часть из вас здесь хорошо понимает английский, сами разговаривают, но давайте сделаем все-таки так. Вы будете говорить по-русски, а я буду переводить на английский, а то меня это немножко с толку сбивает, если вас это не затруднит. Ладно? Да и потом, чтобы люди понимали, потому что, Ну да, потому что не мне в все любом понимают случае... английский, и не слышать вопросы, слушать ответы тоже непонятно. Ну, it's okay. Huh? I think it's warm. Yeah. Do you think it's warm? Никому не жарко. Okay, she's going to sit over there. Okay. We've been going to so many different climates, so my body doesn't know where it is. Мне просто приходится переезжать из разных мест, климат разный, поэтому телу требуется время, чтобы приспособиться. All right, we're just asking questions here, trying to get to know people before Да, we мы start. знакомимся, мы еще в процессе знакомства друг с другом, пытаемся понять, кто чем занимается. But this lady here, I don't think we said anything Да. about her. Чем вы занимаетесь, да? Меня зовут Нона. My name is Mona. Я по профессии программист, но занимаюсь предпринимательской деятельностью. She's involved in business and she's IT. She's connected with IT, with computers. Originally with computers, but she's doing her own business. Okay. And we spoke to somebody, I think there were just two in the back that I haven't asked about. Yeah, back here. What do you do? Чем вы занимаетесь? Я был трейдером раньше. I was a trader. И 2 года назад со мной произошел очень непонятный мне случай, после чего я начал исследовать сознание, то есть сюжет сознания. I'm actually writing a book on the topic of consciousness. 2 years ago, he was a trader, and 2 years ago something happened. He had an accident. And What kind of a trainer? Trader. Financial trader. Financial trader. Trader. Mm-hmm. Okay. Selling shares, stock. Oh, stocks. Yeah. Okay. Yeah, all that stuff. So 2 years ago he had an accident, and since that time he's researching consciousness and subconsciousness. That is why the accident happened. I wouldn't call it an accident, it was an incident. It was like an awakening. Not an accident, it was a what? He says it was not an accident, it was an incident that woke me up actually. Okay, an incident. That's what I'm finding. If you're going down the wrong path, something will happen to turn you around. Как правило, так и происходит. Если человек идет не по тому пути жизненному, то что-то с ним обязательно случается. Because nothing is ever an accident in your life. I know you said incident, but anything that happens, you're trying to get you going the way you should. Потому что все, что с нами происходит, оно не случайно, оно имеет определенные причины и так или иначе направляет нас на тот путь, по которому мы должны двигаться. Especially now, this is a very important time in the world's history. Особенно Everything is сейчас, changing. поскольку время меняется вся история мира. Their frequencies and vibrations are changing very quickly. Очень быстро меняются вибрационные частоты. We have to change with this. И мы должны соответствовать этим изменениям, подстраиваться под них. Okay. Now the man next to him there. Okay. Yeah. Я занимаюсь управлением людьми.
So he's managing people. Oh. Вот. Я очень интересуюсь психологией And he's very much interested in psychology и гипнозом. and hypnosis. Вот. И если вдруг вам понадобится человек, на котором нужно будет что-то демонстрировать, то я с So, удовольствием if могу you побыть need этим самым a человеком. demonstration object, so Me also. so I am eager and willing to help you. But if managing people, that has a broad thing. Управление людьми — это довольно широкая сфера. У меня есть самостоятельный бизнес, и у меня есть подчиненные мои, это юристы, He's это got his финансисты, own я управляю ими. business and lawyers, and he's working in a collective, With him, so okay. he's just managing people. Okay, that can go over a broad thing, but Yeah. at least I'm getting an idea of where everybody is coming from. That's this man that just came in. Да. Yeah. Я занимаюсь бизнесом. So he's running his own business too. Я прочел все ваши He read книги. all your books. Oh. All of them? Читающий с ваших книг. Ah, you have the English, yes. Да. Нет, пока That's the biggest one that I've written. Это самая большая книга, которую я написала. Very comprehensible, very good ideas. That series is Да, complicated. я отношусь к этому как независимый исследователь. So I treat all this sphere like an independent researcher. Я сам пытаюсь I'm trying to, вводить в гипноз. У меня to есть некоторый опыт. put into hypnosis myself. Юля работала со мной. I worked with him. I made the session И with с him. моей семьей. Because he's one of those 5 people who listen to your videos, of course. In the January. Да, но мой интерес это больше вот именно My научный. interest is more И мне, scientific. мне нравится ваш научный подход. So I appreciate very much your scientific researching method. То есть повторяемость опыта, повторяемость So эксперимента. I appreciate that the experiment is repeated once, time after time after time. Well, it's something that I discovered on my own. Да, это то, что, в общем, мне удалось самостоятельно обнаружить. That's why it's different than any other hypnosis method. Другие методы гипноза, они отличаются. Да, ну и в целом метафизика обычно говорят, вот я чувствую, я вижу, а проверить невозможно. In general, people working involved in metaphysics, they say that I feel, I see, but you can never check it, you can never prove it scientifically. Okay. Okay, I think we're about done. I didn't ask her. This is his daughter. I'm sorry, Julia, you asked to speak Russian, but I came here for Dolores and I just would like to have direct contact with her. And I can translate myself in order for everyone to understand. Юля попросила говорить по-русски, но я буду сама себе переводить, чтобы все понимали. I'm a student at Moscow State University of Foreign Affairs. I'm studying politics. Я студентка МГИМО и изучаю политологию. But I'm very into metaphysics and especially your method. And I was one of those 5 people who listened to your video course. In with, January. Julia. Looks like we have 3 here. Are they all here? 3. They're all here. All 5 are here. No, 3. Just the 3. Yes, Okay. and there is... я была одной из тех 5 людей, которые посещали видеокурс Долорес месяц назад. В январе, Оль. Это уже не месяц, извини. Это в январе В было. январе, in January. Okay. And there is a very interesting thing about our group who listen to a video course. 4 of us are close. We are all relatives. For example, here is my father. Oh. And this is his girlfriend, wife. Yes, and my boyfriend also attended this video course, but unfortunately he wasn't able to come due to his hard work. Okay. Have you tried it on each other? Yes, and my father succeeded with my boyfriend. My boyfriend came into life where he was injured at war.
and he even suffered some physical effects. He felt sick. So it carried into this lifetime, Um, the physical effects did. No. During the session, it was bothering him because he was hurt while watching his life. He was being hurt, that's why his physical body lying on the bed felt it. But then my father told him that it won't bother him, as you taught us. Значит, мой папа, у него получилось вот моего бойфренда вести в регресс, как учила Долорес. И он попал в жизнь, где он был ранен на войне. Вот. И он даже чувствовал физически ту боль, которую он испытывал. And this was really a theta state, because he felt pain. Well, he took it away, didn't he? Yes. Because that's what I teach is how to take it away. You don't want them to feel any pain. I remember him about white light pyramid, about it's only the past, this big white, nothing with your real body. Okay. Well, then we have 3 who have taken the class with the video. So, yeah. Итак, у нас 3 слушателей прослушали в январе этого года видеокурс Долорес. So I'll be repeating the same thing. Фактически я буду повторять то же, что вы уже слышали. Okay, so just go along with it and it'll be the same information. В любом случае это будет вся та же самая информация. Okay. When I first started teaching the class, it was been in 2002. I didn't know, I thought you could only have to be a hypnotist in order to learn what I was teaching. Когда я только начинала проводить свои семинары в 2002 году, я думала, что следует преподавать этот метод только гипнотизерам или гипнотерапевтам. But now I've found the ones who have no training do the best. Но я обнаружила, что те, у кого нет вообще никакого подобного опыта, справляются с заданием лучше. Because after I gave the first class, people kept coming to me and saying, I really want to learn this, but I'm not a hypnotist. Потому что после первого моего семинара ко мне приходили люди довольно долго и говорили, что я очень хочу научиться этому методу, но я не гипнотизер. And I told them I didn't know if you'd be able to understand it. Я всем отвечала, что я не уверена, способны ли вы понять то, о чем я буду рассказывать. But I found they do very well. Но выяснилось, что такие люди действительно очень хорошие практики. The main reason is because when you have hypnosis training, you're taught to do it a certain way. Основная причина заключается в том, что если вы гипнотизер или знакомы с каким-либо методом, то у вас уже заложен алгоритм того, как следует это делать. So I tell them, forget everything you have learned. Поэтому всем своим слушателям я всегда говорю вначале, что забудьте все то, чему вас учили раньше. Because I'm going to teach you a totally different way of using hypnosis. Потому что я буду учить вас использовать гипноз совершенно по-другому. I began in hypnosis 40 years ago. Я сама начала заниматься гипнозом 40 лет назад. So when I started, it was the old methods. И когда я начинала, применялись совершенно старинные способы и методы. The ones I hope are not being taught today. Я надеюсь, этим способом и методом больше не учат. We had the one where you had the shiny object. Если помните, раскачивали блестящий предмет, да, на который человек должен был смотреть. And they had very long inductions. И процесс погружения занимал очень большое время. And many tests that you had to perform. И в то же время использовалась сложная система тестирования. So I found none of that is necessary anymore. Я поняла, что не требуется ничего подобного. Well, when I was doing it in the 1960s,
И в 60-х годах я занималась как раз. Hypnosis was only used for habits. Гипнозом, и тогда гипноз использовали для работы с привычками. Stop smoking, lose weight. Помочь человеку бросить курить или сбросить вес лишний. As you know, we're going to get into reincarnation and past lives. Поскольку вы знаете, что мы будем работать с перевоплощением, с погружением в прошлой жизни. But in the 1960s, no one knew anything, in America anyway, no one knew anything about past lives or reincarnation. Но в Америке в 60-е годы 20 века мало кто знал и о перевоплощениях, и о прошлых жизнях. There was no New Age, no metaphysics. Nobody knew anything about those things. Никакого нового мышления, никакой метафизики, ничего подобного еще тогда не было. So I guess you would say I'm a pioneer. I started before it all happened. Поэтому меня в каком-то смысле можно назвать пионером. Я